In the episode, again, it's a very special episode. And இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட வந்து we have got our first female speaker with us. Women should just go out there, take the first step. Don't feel guilty one bit for what, because women are capable. We are generally capable. Like if we're able to bring a child out of us to this world, there's nothing that can stop us. First அவங்களே முதல்ல அவங்கள வந்து வெல்கம் பண்ணிக்கணும். நம்ம பண்ண முடியும். அவங்களோட ஓவர் திங்கிங் எடுத்துட்டு கில்ட் கான்ஷியஸ் எடுத்துட்டு I will be able to do both. நான் வந்து ஃபேமிலியும் பார்த்துக்க முடியும், அவங்களால பார்த்துக்க முடியும். I want more women in companies and in business in the top roles. You know, sometimes to take the right decisions. அவங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே ரைட் இன்ஸ்டிங்ஸ் இருக்குங்க. Even in business, I don't do the same thing again. I keep taking turns to understand every aspect, because as an entrepreneur, I feel it is very important and crucial for you to know everything. Transparency is very, very important, and communication in Porto is very important. What we are doing, what we are going through, whether there's a high, whether there's a low, everything should be communicated transparently. உண்மையா இருக்கிறது can take you so much time to go up, but it's the best way to be என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அதுவும் நான் வந்து I was a rebel. எனக்கு வேலை கொடுங்க, என்னை மாற்றி விடுங்க, எனக்கு நல்ல வேலை கொடுங்க, என்னை இப்படி சும்மா வெட்டியாக உட்கார வைக்காது. என்னால் வந்து வெட்டியாக இருக்க முடியல. என்னால் ஒரு 2-3 hours வந்து if they had to take a break, I had to go and tell, no, give me something else and it's over, it's done, just put me on to the next thing. So I was a rebel. I was considered a rebel there. இன்ஃபேக்ட் நான் தான் என்னை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திப்பேன். நீ இவ்வளோ கம்மியாக பண்ணியிருக்க, ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இயரோட சேல்ஸ் பார்த்துட்டு ஐ யூஸ் டெல் மை செல்ஃப், நீ ரொம்ப கம்மியாக பண்ணியிருக்க, திஸ் இஸ் நாட் யர் பொட்டென்ஷியல். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே I was like 200 crores எனக்கு 3 years ஆகணும். எனக்கு தெரிஞ்சு என் entrepreneurial ஜர்னியில் என்னால் இவ்வளோ தூரம் போக முடிஞ்சதுனாலே என்னோட ஒர்க் தான் என்னை ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. You know how important a commitment is, how important writing an email to a customer is, or how important sticking to your customer commitment is. ஒரு இஷ்யூவை வந்து நீங்கள் டீல் பண்ணுறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் than going to a new customer. You should always look at growth. நீங்கள் ஒரு கார்பரேட்டில் இருக்கிறீங்கன்னா உங்கள் கார்பரேட் கரியரில் ஒரு growth. Life is all about that இல்லைங்களா? லைக் ஒரே இடத்துல ஒரே விஷயத்தை ரொம்ப நாள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா we will be bored by it. கஷ்டங்கள் இருக்குது, அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாத அளவுக்கு there are issues, but when I'm following it, there's a lot of changes that I see in the growth. Take the first step. Take that step number 1 towards what you want to do. That will be my first thing to someone who wants to start something. ஏன்னா I know if you take that step, they know what to do. அவங்களால அந்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது தான் ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கு. Hi guys, welcome you all to the 9th episode of WTL. So in the episode, again, it's a very special episode. And இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட வந்து we have got our first female speaker with us. And இது ஏன் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னா வந்து the last 2 days ரொம்ப டென்ஸ்டாக போயிட்டு இருந்துச்சு. The global geopolitics, ஸோ இந்தியா vs பாகிஸ்தான், ஏதாவது இடத்துல பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ரைக் வந்து இந்தியா பிளான் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்காக போயிட்டு இருந்துச்சு. பட் அதில் வந்து கடைசியாக என்ன ஆச்சுன்னா, இந்தியா டிட் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப். ரொம்ப பின் பாயிண்ட் பண்ணி ரொம்ப கிளியராக தே டிட் அ சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் அகெயின். ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட அடுத்த வெர்ஷன் வாஸ் மச் மோர் பெட்டர். ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன் பேர் வந்து சிந்தூராக இருந்துச்சு. ஏன் அந்த ஆப்ரேஷன் பேர் சிந்தூராக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் வந்து இட் வாஸ் வெரி வெரி ஆப்ட் ஃபார் தட் ஆப்ரேஷன். பிகாஸ் அந்த இதில் வந்து அட்டாக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமஸான ஒரு இமேஜ் இருந்துச்சு, வேர் ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன ஷாட் டெட் பை தி டெரரிஸ்ட் அண்ட் தென் ஒய்ஃப் வந்து அவங்க பக்கத்துலேயே உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து ஒரு அவெஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் தான் இது. ஸோ தட்ஸ் வை தே நேம் தி ஆப்ரேஷன் அஸ் சிந்தூர். பட் அதையும் தாண்டி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்வீட் பாயிண்ட் தட் தி இந்தியா ஷோட் டு த வேர்ல்ட் இஸ் தட் அந்த ஆப்ரேஷனோட கம்ப்ளீட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் டீட்டெயில்ஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 people. ஒன்று வந்து they were representing Kashmir also, the person who was telling about the operation. The other 2 were officers from the armed forces. So ஒருத்தங்க வந்து they were from the army, இன்னொருத்தங்க வந்து they were from the air force. But 2 பேருமே they were female officers from the armed forces, which is the most important thing, because they were so very clear and so very accurate on all the details that we're sharing. And அதை பார்க்கும்போது
it was so inspirational because usually armed forces nu pathina there will be only male officers who will come and who will explain things and who will be able to deliver speech nu or mindset irundhuchu. Even I had that, maybe it is wrong also, but then எனக்கு பார்க்கும்போது it was so inspiring. It was a goosebump moment. So I was telling it to all my family members and everyone that இந்த மாதிரி ஒருத்தங்க வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So to continue and to get back to our episode, இன்னைக்கு வந்து we are having such an or a dynamic person. So she is very young. She is just 27 years old and she is running a manufacturing cum retail textile business. So we would like to know a lot about her and we are very very excited in terms of knowing what she is doing, how she is doing, and even society மாறிடுச்சுன்னு பேசுகிறோம், even நிறைய மைண்ட்செட் மாறிடுச்சுன்னு பேசுகிறோம். பட் தென் ஹவு திஸ் ஆக்சுவலி இஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்பீக்கர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து we would like to know all this. So stay tuned and we would like to start our episode with this. Thank you. Hi. Hello. Welcome and vanakkam, Miss Soundarya Ganesan. So before we start the session, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். So I think it is about time we are getting into the episode. So episode பத்தி நான் கொஞ்சம் சொல்லிட்டுமா? Sure. Yes. So episode வந்து we are now into first session, which is the journey. So journey is about நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், where do you like, where were you born, அப்புறம் வந்து what is your important moments, அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து who was your inspiration, அப்புறம் what are all are the important moments in your life and what has made you become an entrepreneur. இதுதான் உங்களோடது. ஏன்னா I very well know that you were opting for something else. You were first of all not wanting to be an entrepreneur இல்லைங்களா, but then now you have become one. So இது என்ன ரீசன்னால அப்படிங்கிறது we would like to know. So can we first start from beginning? Sure. I was born in Coimbatore and I was raised in Salem. My parents are from Salem. Okay. I studied என்னோட ஸ்கூலிங் எல்லாமே நான் சேலம் க்ளூனி கான்வென்ட்டில் தான் பண்ணேன். பேசிக்லி ஐ எம் அ நர்ட். ஸ்கூல்லேருந்து ஐவ் ஆல்வேஸ் பின் லைக் வெரி அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸில் நாட் ரொம்ப பெரிய இல்லை பார்ட்டிசிபேஷன் இல்லை, பட் டு அன் எக்ஸ்டென்ட், பட் ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் லைக் திஸ் புக் நர்ட் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் தான். I love reading. நான் ரொம்ப வந்து my background was more towards going into a professional life. நான் பிறந்ததுல I always wanted to work in the corporate, become never an entrepreneur. So you wanted to be like that person who would like to be like, நான் படிக்கணும், கரெக்டான வேலைக்கு போகணும், and then like something excel like in work, excel in work, go up the ladder in the corporate life, eventually become like maybe some an nice HOD post, or some nice CEO, CFO post in a company. That's it. It was never towards an entrepreneurial journey, to be precise. Right. So school state rank வாங்கினேன், and then 11th and 12th I did commerce. I initially wanted to do science. அங்கேயுமே like my life was never like what I thought. Like I thought at one point I'd become a doctor, but then I had an inspiration within family. He was a CA, so I was like அவருக்கு வர clients or அவர் பேசுறது அவரோட mannerism எல்லாம் பார்த்தா I wanted to become a CA. I told my parents I want to become a CA. Okay. But ஏன் டாக்டர், ஏன் CA? Doctor was I think more towards நான் பார்த்திருந்த series, maybe stereotypically வந்து ஒரு டாக்டரா இருந்தா the society will maybe ஒரு gynec or pediatrician அந்த மாதிரி. Gynec was okay for women, that was the thing, right? Okay. So அதுதான். But then நிறைய ஸ்கூல்ல ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் வருவாங்க. So அதெல்லாம் அவங்களோட mannerism or அவங்களோட the discipline or the way they are treated, maybe the way they carried themselves is the way what they you treated also, like what you got attracted kind of respect to. yeah. Okay. So அதுக்கப்புறம் I was like no நம்மளால டாக்டர் படிக்க முடியுமா, and because and also in reality I was very scared of blood. So அப்ப டாக்டருக்கு வந்து பாசிபிலிட்டியே இல்லை. So and then I decided I'll take commerce and I will do CA தான் வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஒரு விவரம் தெரிஞ்ச வயசுல இருந்து I was very clear. பட் இப்ப CA உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது? ஏன்னா நீங்க அந்த ஷிஃப்ட் சொன்னீங்கல்ல, ஒருத்தர் பார்த்து someone you got inspired by. CA again எல்லாமே ஒரு டாக்டர் கிட்ட இருந்தது ஒரு CA கிட்டயும் இருக்கு in terms of respect. இப்போ ஒரு டாக்டர் உங்க ஹெல்த் பாத்துக்கறாங்கன்னா CA உங்க ஃபைனான்ஷியல் ஹெல்த் பாத்துக்கறாங்க இல்லையா? So people like like அவங்க ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ஃபைலிங்கோ இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பத்தி கேட்கணுமோ they always sought or seek help to their CAs.
ஸோ அதனால ஐ வாஸ் கிளியர், ஓகே இதில் வந்து ரத்தம் பயப்படாது தேவையில்லை, படித்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட். ஸோ 11th 12th எல்லாமே ஐ வாஸ் கெட்டிங் மை செல்ஃப் ப்ரிப்பேர்ட். சிஏ ரூட் போகும்போது ஒரு விஷயம் வந்து டைரக்ட் சிஏ பண்ணணுமா, பிகாஸ் 12th முடிச்சுட்டு யூ கேன் டேக் த சிஏ ரூட் நீங்கள் காலேஜ் பண்ணாமல். பட் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு டேக் தட் ரிஸ்க். அண்ட் நான் வந்து that is like totally depending on only one thing. And other thing is நான் வந்து only daughter. ஸோ வீட்டில் வந்து என்ன ஸ்கூல் பக்கத்துலேயே வீடு கட்டி அனுப்பிச்சார் அப்பா. வந்து வீட்டு பக்கத்தில் தான் போகணும். லிட்ரலி ஐ லிவ் லைக் ஒரு 800 meters from my school. So like right after I was born, he got a house and he made sure that and he was very particular நான் இந்த ஸ்கூலில் தான் படிக்கணும் because that was the best school when I studied. ஸோ அப்படி இருந்த போனே என்னை சைக்கிளில் கூட ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க. ஸோ என்னை ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேம்பர்ட் சிச்சுவேஷன், ரொம்ப பேம்பர்ட். அப்பா அம்மா தான் கொண்டு வந்து விடுவாங்க, யார்கிட்டயுமே விட மாட்டாங்க. பட் ஒரே ஒரு சின்ன டவுட்டு, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனராக இருக்கீங்க, அதெல்லாம் ஒரு சைடு. பட் நீங்கள் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணீங்க நீங்கள் ஒரு நர்டு அந்த மாதிரி இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு, யூ ஆர் லைக் வெரி புக் வார்ம் அண்ட் புக்கேஷன் திங்ஸ். அப்படி இருக்கும்போது how did you like, were you interactive at that point of time or is it like no, I was always an extrovert. Oh, you're always I was always an extrovert. Okay, but I was a very very focused on academics. Mari like I mean it was not like என்ன விடல எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் பண்றதுக்குலாம் நான் எல்லாமே பண்ணேன். But I was very clear on my academics because I'm a South Indian Brahmin, OC. So I wanted to make sure na edhiliyume vandu and I have to get the cut off. You cannot be going even a small bit down. Yeah. And எங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது, எங்களோட மேக்ஸிமம் கட் ஆஃப் வந்து கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் we were all brought, like everyone in my family also அதே ஒரு செட்டப்ல தான் we were brought up. So எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா I was not okay with the pampering. I wanted to break. I mean I wanted to let loose. I wanted to go out and see for myself, like you know ஒரு self exploration journey வேணுங்கிறதுல I was very clear. So school முடிச்சோனே, no offense parents, I mean like அவங்க இல்லைன்னா நான் இல்லை, but I just wanted them. ஏன்னா my mother was very clear, காலேஜ் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டே காலேஜ் வந்து பாட்டி தாத்தா ஆர் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். ஸோ பிஎஸ்ஜியில் நான் உன்னை போட்டுறேன், உனக்கு ஒரு கார் வாங்கி கொடுத்துட்றேன், நீ போய் ஒரு பிகாம் பண்ணி சிஏ பண்ணி இங்கே இருந்துரு. I was like, no, I want to study in Shri College of Commerce because that's the best in India. And that is only through merit. நீங்க எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் அந்த காலேஜ். And I was someone who always liked these challenges. இந்த மாதிரி I wanted to get through eligibility rather than I keep myself targets in every age. இந்த ஏஜ்ல நான் இது பண்ணணும், நான் இப்படி தான் பண்ணணும். I didn't want to take the other route or the easier path. No, that was not my calling. So I said I'll do that only. But என்ன அதில் ஒரு ட்ராபேக் ஆச்சு அப்படின்னா, காலேஜ் ஸ்ரீராமோட தான் லாஸ்ட்டாக வந்து காலேஜ் ஓப்பன் ஆகும், ஆகஸ்ட் எண்ட் செப்டம்பரில் தான். இங்கே வந்து அட்மிஷன்லாம் முடிஞ்சிடும் எல்லா காலேஜஸ்லேயும், ஒரு ஜூன்லேருந்து தேல் ஸ்டார்ட். நான் அப்ளை கூட பண்ணல எந்த காலேஜுக்கும். மை பேரண்ட்ஸ் வேற எங்கேயுமே அப்ளை பண்ணல. ஐ ஒன்லி வென்ட் டு கிரைஸ்ட், சும்மா போய் பார்க்கறக்காக. தட் இஸ் அகெயின் கிறிஸ்டியன். நான் படிச்சது ஒரு கான்வென்ட், கிரைஸ்டும் அதே தான், சேம் செட்டப். ஸோ எல்லாமே சேம் டைமிங்ஸ், டிசிப்ளின், மேனரிசம். ஐ வாஸ் லைக், நோ, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டு. யூ வாண்டட் a change. Yeah, I was சும்மா வந்து கிரைஸ்ட் பார்க்கறேன் பிகாஸ் அப்போ கிரைஸ்ட் வாஸ் ஆல்சோ a great college. Even now it is. அப்போ போயிட்டு my mother was like, கிரைஸ்ட்ல நம்ம அப்ளை பண்ணலாம், just to keep a backup. Give it a try. I said, போனா ஸ்ரீராம் காலேஜ், இல்லைன்னா நான் வந்து டைரக்ட் சிஏ பண்றீங்க. நான் நடு எதுக்குமே I don't want to settle. So my mother was very scared. இவ்வளோ பிடிவாதம் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் அப்போதான் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது தான் நிர்பயாவோட அந்த இஷ்யூ வந்து டெல்லியில பீக்ல போயிட்டு இருந்துச்சு. My mother was completely against. My mother was literally, in fact, praying the other way around. அவளுக்கு கிடைக்க கூடாது அப்படின்னு. My father was the only person who went out of his way and said, no, you do what you want to do. You're very clear with what you want to do and sure, I'm okay with you. உனக்கு ஒரு வருஷம் வேஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, நீ இந்த வருஷம் கிடைக்கலனாலும் you go next year, but you're going there. And my grandmother, again from a very different generation, she was the only woman in the family to support. You are studying there. When my mother was against me, my grandmother said, no, you're studying there. What was she doing? Like, okay, my grandmother தான் என்னோட inspiration. That was where I was going. Like, I didn't want to name inspirations in generalங்க. எனக்கு வந்து வீட்லயே I had an inspiration. She got married very early. But அவங்க டைம்ஸ்ல she studied well, got double promotion. She was amazing in mathematics. And amma was working at a point of time. So grandmother only was always there to take care of me. என்னோட childhood formative years. So you grew
Mostly with your grandmother. She was always around. Like amma appa irundanga, but when amma had avangaloda career paathukum bodu, it was my grandmother. She taught me, she raised me. All my principles, it's from her. I was very happy that she supported me, and I got it. I made it to Shri. It was very hard. 3 years of my college life. It was a very different scenario in terms of எங்களோட கரிக்குலமே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். இட் வாஸ் நாட் த நார்மல் பிகாம். இட் வாஸ் இன் par with the CA curriculum. So I was preparing myself for CA exams in college. Then I finished my interna intermediate னு சொல்லுவாங்க. CA ல intermediate-ல 2 பேப்பர் இருக்கும், ஃபைனல்ல 2 பேப்பர் இருக்கும். Intermediate முடிச்சேன். Shriram, I graduated from Shriram with a நீங்க parallel பண்ணீங்களா? Parallel ரெண்டும். Right. It was hard because the curriculum here also was very demanding. CA also was very demanding. I was also working when I was studying lawyer to CA அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு startup ல after college I used to go work because I was preparing myself to become a CA. So you are like in the practical thing, you are also in the theoretical thing, and you wanted to be a CA also in between. Right, very good. And right after my intermediate எங்களுக்கு வந்து articleship னு ஒரு 3 years இருக்கு where we have to go work with CA in a CA firm. 3 years of my life. So இப்போ வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ரிலேட்டடா தெரியுது. இப்போ டாக்டர்ல எப்படி வந்து you have to work as a general surgeon இல்ல வந்து you have to work as a practice பண்ணனும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதே மாதிரி CA லயும் அந்த 3 years. அதுலயும் I was clear. Big 4ல தான் நான் போவேன். I don't want to go to a normal CA firm. ஏன்னா Big 4 தான் சேலஞ்சிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I went into audit PwC ல 1.5 வருஷம். இட் அஃபெக்டட் மை ஹெல்த். ஏன்னா வந்து 8 மணி 9 மணி காலைல போகணும், நைட்டு 3 மணி. ஐ வாஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் அசோக் லேலண்ட் லிஸ்டட் கம்பெனியோட ஆடிட்ல தே புட் மீ. அண்ட் எனக்கு என்னன்னா, ஐ எம் நாட் அ பர்சன் ஹூ கேன் டூ த சேம் திங் அகேன் அண்ட் அகேன். இப்போ வந்து அவங்க டிசைட் பண்ணிடுவாங்க ஒரு ரிசோர்ஸை பார்த்தா இந்த ரிசோர்ஸ் இந்த இடத்துல ஃபிட் ஆகும் அப்படின்னு ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஐ வென்ட் டு மை சீனியர்ஸ் அண்ட் செட் அசோக் லேலண்ட் இஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். 3 months நான் பார்த்துட்டேன், எனக்கு வேற ஒரு கிளைண்ட் கொடுங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டூ த சேம் திங் அகேன் அண்ட் அகேன் பிகாஸ் this 3 years is my formative period. I cannot do just one thing and become a CA. நீங்க என்ன எல்லாத்துலயும் போட்டா மட்டும்தான் I can be an all rounder. அவங்க வந்து அதுக்கு ரெடியாவே இல்லை. And they in fact put more and more pressure, like resource கம்மி பண்ணி என்ன ஃபுல்லாவே அந்த இடத்துல போட்டாங்க. ஒரு 15 பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு 4 பேர் போட்டு நீங்க 4 பேர் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டாங்க. I was not for it. இப்பவுமே நான் வந்து even in business I don't do the same thing again. I keep taking turns to understand every aspect because as an entrepreneur, I feel it is very important and crucial for you to know everything. Like நீங்க எல்லாத்தையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது இல்ல, பட் எல்லாத்தையுமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். You cannot say this is my best area. You cannot tell that this is only my department or that I is cannot only my take department. care of that. Correct. In an entrepreneurial journey, you cannot say that. So அந்த mindsetல இருக்கும்போது my father was very upset for the first time. He was like, I mean, you got into a very big firm and you're saying you want to quit because they're not giving you opportunity that you want. And it was not an immediate decision. I waited for 1 whole year. And I said, Appa, it is not working out. I just know one thing. If I become a CA, I cannot tell them, எனக்கு இது மட்டும் தாங்க தெரியும், இதுக்கு ரிலேட்டடான ஃபைல்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டு வாங்கன்னு என்னால சொல்ல முடியாது. That would be a sin to say that. Came out, went to another Big 4 இல்லாம Big 5 Grant Thornton ஒரு company through friends. I told them that this is my difficulty. That was how Pranav came into my life. Okay. Through Pranav, I went to Grant Thornton. So there I was doing taxation. And there in taxation, and I was also doing litigations, ellame I was handling. So they made sure they changed me, they understood my needs, and they put me through multiple different assignments. Things, right. When I was in GT, that's when I started Vastara parallelly. Again. But எப்படி Vastara வந்துச்சு? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு CA-வா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரத்துல you are thinking of different things in CA. But then how come Vastara came in? Yeah, so Vastara வந்து என் லைஃப்ல I would call it an accident. It was just a passion project எனக்கு. I never thought I would actually get into it full time, leave my CA career அப்படிங்கிறது எனக்கு எப்பவுமே நான் நினைச்சதே இல்லை. Vastara வந்து நான் casually I wanted to do because clothing was always my passion. நான் சின்ன வயசுல இருந்து I used to stitch clothes for my Barbie doll. அது வந்து என் மைண்ட்ல இருந்துட்டே இருந்துச்சு. I need to stitch clothes, I need to make designs for people அப்படிங்கிறது என் மைண்ட்ல இருந்துச்சு. And another thing, in a CA career, you cannot start a business in your name. When you're in CA, that's the rule of the institute, that you cannot do a business. So I started Vastara in Amma's name and I was just doing it. நான் யார்கிட்டயுமே சொல்லல, என் ஆஃபீஸ்ல யாருக்குமே தெரியாது.
I was just like 9 to 7 I had to work. After that 7க்கு அப்புறம் I just developed the interest. கொஞ்சம் கொஞ்சமா I little drops make a notion மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா I used to spend time. Weekends எனக்கு work off, so I used to give my 100% for Vastara. None of them knew. In fact, until நான் Grand Thorntonல இருக்கும் போதே it was a 3 crore business, but nobody knew that I was doing it. யார சொல்றீங்க? என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே தெரியாது நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேங்கிறது வந்து until it reached a point where people started talking, where my face had to come out. அது வரைக்குமே யாருக்குமே நான் சொல்லல. Not that I didn't want to say. I was like, என்ன பெருசா பண்ணிட்டோம் போய் தனியா சொல்றதுக்கு, ஜஸ்ட் அ பேஷன், இதுல ஒன்றும் இல்லை. ஜென்ரலி நீங்க ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் இருப்பாங்க. என் கதையில அப்படி இல்லவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிளே வந்து மை கஸ்டமர்ஸ் தான். அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ, ஐ திங்க் ஐ ஷுட் சே ஐ வாஸ் பிளெஸ்ட். அது எப்படி அமைஞ்சிச்சுன்னு எனக்கே இப்போ வரைக்குமே அது வந்து ஐ டோன்ட் நோ ஹவ். பட் ஆனா நீங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா, there is always that first step that you wanted to take it இல்ல. And the first stepங்கிறது when did you decide to like actually get on to this Vastara, or how did you decide on that? என்னோட last day in Grand Thornton, I'm finishing. When was this? 2020. கரெக்டா அந்த கோவிட் ஓட பீக் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது தான் I'm finishing with Grand Thornton. லாஸ்ட் டே போது தான் I'm telling, நானும் என்னோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டுக்கும் எங்கள் 2 பேருக்குமே சேம் டே லாஸ்ட் டே. அவள் பேசி முடிச்சுட்டு தேர் ஆஸ்கிங் மீ டு ஸ்பீக். அப்போ வந்து ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் ஆஃபீஸ் நோ தட் ஐ வாஸ் டூயிங் Vastara. My boss never knew. So I'm just saying that I'm leaving, and my boss was like, why do you want to leave? You can continue. Finish CA exam. I was going for my exam stage. Nee exam eludhu, but you still continue. You're doing a great job. Abdingramodu, I was like, no sir, I want to prepare for my exams and I also have my venture. Abdingramodu, he was very surprised. You never told us. I said, sir, it was just a passion project. I never thought it would grow to this extent. But now with CA exam, which is a very taxing exam, and with a business, I don't think I'll be able to give it my all here. Okay. So I really want to, but I don't think. Appada I'm actually for the first time telling people that this is my brand. I own this brand. I work for this brand. This is something I'm developing. ங்கிறது first time open address பண்ணது அப்போதான். அது வரைக்குமே அவ்வளோ பெருசா நான் யார்கிட்டயுமே அதை சொல்லலை, ஒரு யார்கிட்டயுமே நான் அதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலை. அங்க இருந்து லைஃப் சேஞ்ச். கோவிட் ஹேப்பன்ட். I did a lot of great collaborations like Shruti நக்குலோட நான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொலாபரேட் பண்ணேன். தீபிகா அவங்களோட தான் கொலாபரேட் பண்ணும்போது தான் we actually like people started you made ஒரு head turn all. You made a major. I had to come out and talk that this is my brand. I am this person. I am doing this brand. Okay. இப்போவுமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச உங்களோட இதுல வந்து Vastara by Soundarya இருக்குமா? Yeah, இப்போதான் அதை சேஞ்ச் பண்ணோம். ஆரம்பத்துல it was Vastara The Label. Now for trademark reasons we had to change it to Vastara by Soundarya. But ஆரம்பத்துல it was just Vastara The Label. But even now it's Amma only. Amma is the sole proprietor. Like we are going into the company stage next. But Amma, I want to keep it in Amma's. How big are you? What is your... We have clocked 12 crores last year. Very nice. So, yeah, we are expanding. We are into other omni channels. We're getting into Myntra. We are on Myntra. We're trying to explore. Planning on stores, but not as of now. Very good. Nice. So, apart from this, இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு சிம்பிள் பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குது, which is even though we say that the society has changed, the mindset has changed and everybody has changed, அந்த women entrepreneur அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, how do you see that? I mean, no matter how big you do, I think அது இருந்துட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Women in business or women generally itself, sir, I think entrepreneurs இல்லாம மட்டும் ஒரு woman, if she is doing well only, it's not taken well. Like what do you think is the feeling of people, like who they see you as an entrepreneur? ஒரு சின்ன ஆபீஸ் போடுறதுல இருந்து நான் சொல்றேன். Sorry for interrupting. Let's say that I introduce you, Soundarya, so and so, maybe even as CA or even as my friend or a relative பண்றதுக்கும் Soundarya Vastaraவோட ஒரு ஃபவுண்டர் ஆர் CEO அதை பார்க்குறாங்க அண்ட் ஷீ இஸ் டூயிங் ஸோ அண்ட் ஸோ ஆல் ஓவர் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட வந்து இட்ஸ் நாட் சீன் கிரேட்லின்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். இப்போ சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ நான் ஒரு CA இருந்து ஒரு ஆஃபீஸ் போடுறேன்னு வைங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவங்க கேட்பாங்க, யாருது நம்ம போய் ஒரு ஆஃபீஸ் போடுறோம் அப்படின்னு ரெண்ட்டுக்கு கேட்குறோம் ஒரு இடத்துலனா, யாரு கண்டு பண்ணுறாங்க, அப்பாவோட ஆஃபீஸுங்களா அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். எனக்கு இது வந்து ஒரு வாட்டி நடக்கல, ஒரு 20 வாட்டி நடந்திருக்கு. சேம் திங். என்ன பண்ணுவாங்க?
ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் தேடுறோங்க இந்த இடத்துல அப்படின்னு நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா யாருக்கு பாக்குறீங்க? அப்பா அதுங்களா, இல்ல உங்க ஹஸ்பண்டுதுங்களா, இல்ல அண்ணா அதுங்களான்னு தான் வருதே தவிர உங்களுதுங்களான்னு இது வரைக்கும் யாருமே கேட்டதில்லை. இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை. அண்ட் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹஸ் பின் தி சேம் ஃபார் லைக் ஒரு 20 இன்ஸ்டன்சஸ்ல இதே தான் நடந்துச்சு. ஸோ ஐ திங்க் அது டக்குன்னு அது அக்செப்டபிளாவே இல்லையோ ஜெனரல் சொசைட்டில. இட் இஸ் அ நார்ம் தட் women are just meant to take care of the இது வந்து அவுட்சைடோட சினாரியோ இல்லையா? அவுட்சைடோட சினாரியோ. இது உங்க பிசினஸ்ல உங்க ஒரு பியர் குரூப்ஸ் இல்லனா உங்களோட ஒரு சர்க்கிள்ல how is it seen like? For example, you are in the textile business. So textile businessல how is it like? Textile businessல இப்போ வந்து if you see there's so many women who are out there. அவங்க பிரெக்னன்சி ஜேர்னில தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நிறைய பேரோட ஸ்டோரிஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க பிரெக்னன்சி ஜேர்னில ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ வந்து the tables have turned. But நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது I was probably like the only one of very few people I think who started, and I was the youngest when I started. I was probably 23, 24 when I started, or even earlier. So அப்போ வந்து it was womenக்குள்ள it was always they celebrated. எனக்கு வந்து cheerleading now it happened like, and when my friends came to know, they were like they owned it as their pride. They went and recommended, word of mouth நிறைய நடந்தது. Very good. Women வந்து they like யாரோ ஒருத்தர் பண்றாங்க. So maybe ஒரு level வரைக்கும் you had that maybe let's say the confidence building ஓ இதெல்லாம் இல்லாம, but once you established a brand or something, then அதுக்கப்புறமா the support, did you see that growing? The support வந்து closest groupல வந்து it's still thereங்க. My first circle of friends இருக்கட்டும் இல்லை first circle of relatives இருக்கட்டும், the support வந்து it's been the same, consistent. பட் இந்த ஜேர்னியில் நீங்கள் வந்து யூ வில் நோ யார் வந்து உங்களுக்காக ஆக்சுவலி சியர் லீட் பண்ணுறா, ஒரு யார் வந்து உங்களுக்காக எப்பவுமே இருக்கா. ஒரு ஆண்டர்பிரினரியல் ஜேர்னின்னு வந்தாலே உங்கள் லைஃப்பில் இருக்க போகிற பீப்புள் ரொம்ப ஃபியூ. யூ லூஸ் அவுட் on so many people. You will not be able to give the time. Correct. You will not be able to go to every other function. You will not be able to go for every other birthday party. True. You have to cut yourself, you know, நீங்க ஒரு குக்கூன்குள்ள வாழ ஆரம்பிச்சிருவீங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஆண்டர்பிரினரியல் ஜேர்னியை வந்து நீங்க குக்கூன் உடைச்சிட்டு வெளில வருவீங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். நீங்க குக்கூன்குள்ள you will start becoming you go inside more big, I mean more heights you climb. நீங்க மேல போக போக you will form a shell around yourself. So maybe let's say that when you grow big நீங்க lonely ஆவீங்கன்னு சொல்லலாமா? Yeah, it's you become like mostly like journey. Yourself, you understand yourself better, but then you are all alone. Yeah, you're all alone on the journey. You have very few people there for you. Very few people. And those are the ones who've been consistent from the beginning. அவங்க தான் உங்க கூட கடைசி வரைக்கும் travel பண்ணிட்டே வருவாங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு clear sight கிடைச்சிரும். I was an extrovert, to be very honest. Ippa I am not. Adan oru vishayam. I've become more of an introverted person. I am on the lonely side. Na school la irukumbodhu we had like 20 friends, or periya gang. Ippa vandu I have like hardly 3 closest friends. Okay. Who I am like my complete self to. So I think you will cut yourself, or you will ungalkaga or boundary neengale potruvinga. You cannot afford the time to spend it with everyone. Yeah, and you cannot afford it, and adu ellarum understand pannika maatranga. Why are you not available ngiradhu dhaan varudhe thavara what is happening? Where are you spending this? What are you going through? Where are you spending this time? Why is it more important? அந்த பாயிண்ட்டுக்கு யாருமே ஒரு 2-3 occasions-க்கு நீங்க வர முடியல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க அப்படியே வந்து you're erased or you're vanished. ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரினரா இருக்கீங்கல்ல, ஸோ உங்களோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? வேல்யூ சிஸ்டமோ இல்லை வாட் யூ ஃபீல் தட் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு மீ இன் யோர் பிஸ்னஸ்? Very ethical, transparency. Like I think in business, to all your you know your customers, or be it your suppliers, or be it wherever, everyone related in your business, right? Transparency is very, very important, and communication in Puerto Rico is very important. What we are doing, what we are going through, whether there's a high, whether there's a low, everything should be communicated transparently. Because I think நிறைய இப்போ வந்து இருக்கிற மார்க்கெட்டிங் எரால ஒரு ஸ்டோரியே இஸ் பீயிங் கிரியேட்டட் இன் அ பிஸ்னஸ்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா? லைக் டு பிகம் பாப்புலரா இருக்கட்டும், ஆர் ஃபார் யுவர் பிராண்ட் டு செல், ஆர் ஐ திங்க் யூ ஆர் டாக்கிங் அபௌட் ஸ்டோரி டெல்லிங். ஸ்டோரி டெல்லிங் இஸ் டிஃபரெண்ட் திங். நீங்க உங்க ஒரிஜினல் ஸ்டோரியை நீங்க சொல்றீங்க, பட் உங்களுக்கு ஒரு பாப்புலாரிட்டியை கெயின் பண்ணுங்கிறதுக்காக the stories that you make, which is not the actual story, is the kind of era that we are living in right now. Okay. The Instagram era that we are talking about. You're talking about
it may happen, it may it could have happened, it could not have happened. So it is a may. நம்மளுக்கே ஒரு டவுட் வரும். அவங்களோட ஒரு பாட்காஸ்ட் ஒரு இன்டர்வியூல ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஒரு இன்னொரு இன்டர்வியூல பேக்ரவுண்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ட்ரூ. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிரான்ஸ்பெரண்டா நீங்க இருக்கிறத தாண்டி இட் ப்ராபப்ளி கேன் டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம். நீங்க உண்மையா இருக்கிறது can take you so much time to go up, but it's the best way to be. enna portha varaikum very nice. I won't get into, like, I'm not one person to get into marketing gimmicks. marketing kaga ஒரு விஷயம் நீங்க பண்ணணும். இதுல எனக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு क्वेश्चन இருந்துச்சு. because since being an entrepreneur and உங்க parents entrepreneur இருந்தாங்களா? அப்பா is an entrepreneur. அப்பா entrepreneur. அப்படி இருந்ததுனா அப்படி இருந்ததுன்னா it is much more difficult even, I would say what it is. So let's say in India there is always this thing which is you satisfy your family first and prove your family that you are capable of doing so and so. If it's a job that's not required, because the company once it takes, they think that yes you are qualified, so the company is taking you. Right. But if you are an entrepreneur, the family should recognize you as one, so that they will have the let's say confidence in letting you go. இல்லையா? அது எப்படி you are able to do? ஃபேமிலி தான் ஐ திங்க் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பண்ற பிசினஸ்ல அவங்க they are not the stakeholder, but they are என்ன சொல்றது, they are the becoming a part of stakeholders. Yes. In that case, in my case, my father has been very supportive. I think I have been blessed. And appas come from a family of business people. He didn't like call you, give you a conversation, tell what it is? No. Ask you questions? Nothing? No, he just asked me 2 questions. Okay. Are you sure that you want? Adu eppana I told him that I'm leaving CA. இப்போ வரைக்குமே எங்க அப்பாக்கு வந்து அது ஒரு பிட்டர் ஸ்வீட் மொமெண்ட் தான். இப்போ வரைக்குமே he keeps telling, நீ 40 வயசுல CA எழுதினா கூட ஓகே கண்ணு பாஸ் ஆயிடுவேன், எனக்கு தெரியும், எழுதிரு, இவ்வளோ தூரம் பண்ணிரு. I'll be like okay பா பண்றேன். But it has never been him telling no நீ இப்படி பண்ணல. நான் இன்ஃபேக்ட் நீங்க எஜமா பண்ண போறீங்களா? ஆமான்னு நினைக்கிறேன் சார். ஐ திங்க் ஒரு பைலட் மோட்ல ஐ ஹேவ் சர்டன் கோல்ஸ். ஒரு பைலட் மோட்ல இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு புட் திங்ஸ், ஐ திங்க் ஐ ஷுட் டூ இட், பிகாஸ் மை ஜர்னி இஸ், ஐ மீன் லைக் it that will be the the price I give for the tough articleship journey that I've had. I've had a very tough articleship journey. Articleshipல நீங்க வந்து ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்ம் போறது வந்து ஈஸி இல்ல. அந்த ஒரு ஃபார்ம் உங்களை அவ்வளோ ஈஸியா எக்ஸிட் பண்ணி விட்டுற மாட்டாங்க. உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ்லயோ உங்களுக்கு கொடுக்குற கிளியரன்சஸ்லயோ அவங்க விடவே மாட்டாங்க. அதுவும் நான் வந்து ஐ வாஸ் எ ரெபல். எனக்கு வேலை கொடுங்க, என்னை மாற்றி விடுங்க, எனக்கு நல்ல வேலை கொடுங்க, என்னை இப்படி சும்மா வெட்டியா உட்கார வைக்காது. என்னால் வந்து வெட்டியா இருக்க முடியல. என்னால் ஒரு 2-3 hours வந்து if they had to take a break, I had to go and tell, no, give me something else, it's over, it's done, just put me on to the next thing. So I was a rebel, I was considered a rebel there. So அதனால it is not an easy journey. So அந்த ஜேர்னிக்கு நான் வந்து if I have to make justice to it, I think I should actually become one and have the tagline. Right. But I don't know. So if you are I'll planning be practicing to, maybe one. At the back of your mind it is there. Yeah, I don't know if I'll practice, but I think I will finish it, because because I put my parents also through a lot of things in that journey. Like they went through so many emotional turmoils. ஏன்னா நான் சென்னையில இருந்தேன். They were very worried. நைட்டு லேட்டாக வீட்டுக்கு வருவேன், 2 மணி 3 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வருவேன். ஸோ அம்மா அப்பா யூஸ் டு பி அவேக் டில் ஐ கம் பேக் ஹோம் அண்ட் தென் தே யூஸ் டு கோ பேக் டு ஸ்லீப். யா, நான் ஒன்லி டாட்டருங்கும் போது அவங்களோட என்டையர் வேர்ல்டே நீங்கள் தான். அந்த வேர்ல்டுங்கிற பிக்சரில் வந்து உங்கள் ஃபோட்டோ தான் இருக்கும். ஸோ அதனால தே யூ போத் அவங்களுக்கு ஐ திங்க் மை ஃபாதர், இஃப் ஐ ஹேவ் டு மேக் ஹிம் ஹாப்பி, நோ மேட்டர் வாட் ஐ டூ இன் பிஸ்னஸ், ஐ டோன்ட் திங்க் நீ பண்ணிடுவேன்னு தெரியும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். தவிர சிஏ மட்டும்தான் நான் பண்ணாதான் ஐ திங்க் ஹில் பி த ஹாப்பியஸ்ட். பட் இன் திஸ் கேஸ் உங்கள் கொஸ்டின்ல இஃப் ஹேவ் டு டெல் யூ, எனக்கு தி அதர் வே ரவுண்ட். அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி சப்போர்ட்டிவ். இன்ஃபேக்ட் நான் தான் என்னை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திப்பேன். நீ இவ்வளோ கம்மியாக பண்ணியிருக்க, ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இயரோட சேல்ஸ் பார்த்துட்டு ஐ யூஸ் டெல் மை செல்ஃப், நீ ரொம்ப கம்மியாக பண்ணியிருக்க, திஸ் இஸ் நாட் யர் பொட்டன்ஷியல். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே ஐ வாஸ் லைக் 200 crores எனக்கு 3 years ஆகணும். I know it's not a realistic goal, but I used to, keep myself the highest of possibilities to see how long, I could go through it. All right, yeah. Very nice. So in that case, so உங்களுக்கு வந்து அந்த இப்ப நான் கேட்ட क्वेश्चनல வந்து it is quite opposite. It's very opposite. It was me. Right. It was me who was putting myself, no, you should do this, you should do that. Random cold emails to people, talk to people, try to sell my product, try to talk about business. Any opportunity I get, anybody I meet, I talk about business. I try to understand what they are doing in their business. To understand, because my father comes from a very different business background. None of them are in textiles. My family la yarume textiles irundilla. So எனக்கு ஒரு
இவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம போய் கேட்டுக்கலாம். ஒரு பெஞ்ச்மார்க் இல்ல, மென்டர் பெஞ்ச்மார்க் இல்ல, கைடன்ஸ் இல்ல. சோ அதெல்லாம் வந்து நான் வந்து யாரையாச்சும் மீட் பண்ணி அவங்க ஏதாவது டெக்ஸ்டைல்ல பண்றாங்க, ஸ்பின்னிங்ல பண்றாங்க அப்படின்னா I'll take the time out and be like, கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா இது எப்படி பண்ணீங்க, இந்த ஏன்னா business is all about dealing with your operational challenges. நீங்க ஆபரேஷனல் challenges விட்டு வெளியில வந்தாதான் நீங்க actually business பார்க்க முடியும். கரெக்ட். அந்த operational challenge தான் வந்து it took so much of my time. So அது எப்படி operational challengesல do you have a team under you where initially noங்க. Initially when we started it was only me doing everything. Like any other business, you won't have enough funds, you won't have enough manpower. Ippo I have an entire team. In fact my business is also into a partnership where production is taken care completely by my partner and I completely take care of sales, marketing, CRM and all of that. So what is your future plan like now? Future plan is online la there's so much to do. People say like இப்போ ஆன்லைன் எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுச்சு, கடை போட ஆரம்பிச்சிருங்க, ஏன் ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ்க்கு யோசிக்கிறீங்கன்னு. பட் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். கடைங்களுக்கு போகிறது சான்சஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிரும். People don't have the time to go out, sit in a store, select outfits and buy. Online தான் வந்து though it is like it has its own highs and lows because these platforms are trying to make money. These platforms wanted to move into a subscription model. Ana I have a very strong feeling கொஞ்ச நாள்ல கடைங்க மாடல்லாம் க்ளோஸ் ஆகி எல்லாரும் ஆன்லைன்குள்ள தான் இருப்பாங்க. there'll be more online platforms, there'll be more apps, more omni channels for us to explore. ஏன்னா ஒரு physical placeக்கு போய் பண்றதுக்கு people don't have the time now. Okay. Your time is the so you still believe that online is the இனி எவ்வளோ like what do you think எவ்வளோ வருஷம் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்க? So with AI and all coming and with so many changes and technological advancements happening, we are there to stay, sir. I think traditional methods are actually dying down. Traditional, be it anything, traditional marketing la irundhu seri or traditional ways of business la irundhu seri, they are losing the game and online is gaining presence. Like இப்போ Instagram oda YouTube இப்போ நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து Facebook பயங்கரமா இருந்துச்சு. Facebook was only dominating, only the correct. Facebook விட்டு Instagram வந்துருச்சு. இப்போ Instagram விட்டு YouTube Shorts, YouTubeல வந்து now businesses have started their own channels. They've started marketing crazily on YouTube. So I think we are exploring. There's so many YouTubers, so many people online who's making more than what we are doing. Us as businesses, நம்ம பண்றதை விட they're making so much. So potential is actually there. Just a matter of time. We are trying to adjust ourselves to it. We are trying to get ourselves used to it. So I think online is there to stay. The reach is unlimited. The reach is இங்க வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டோர் போட்டோம்னா என்ன அந்த சுத்தி வட்டாரத்துல ஒரு 5 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் வந்து நம்ம டார்கெட் பண்ணுவோம். So அதே வந்து when you are being online, everything is like anything can happen. But no offense to this offline stores na, you should have a physical presence. Ipo ennoda business ennoda ishyathla enna getting married, I'm actually moving to another country. So appo vandu I am looking for right kind of people because you have brought out the brand with you, your principles, your values and your system. When you are not there, you need someone to be there who will be the face, who can, I mean, every customer is important. You should be the person talking there at the store. So அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனை வந்து I'm looking for who can actually handle it, who has the same mindset, who has the same shared values, who believes in, you know, but that combination is what you need to the right person out. Is what's very important to carry the brand. ஏன்னா அந்த டைம்ல ஒரு தப்பு நடந்துருச்சு அப்படின்னா then it will have its own ripple effect. So அதனால calculated risks and calculated things I'm doing. So yeah. Very nice. So unga journey la, do you want to share anything else that you feel is important? Anything it could be entrepreneurial, it could be your personal growth, it could be something related to your learnings. I think I covered almost everything, like, you know, how my work, a little more about how my work helped me because that was also very important for my entrepreneurial journey, like how my boss or how you know, like in CA every in the job every assignment had a timeline.
you need to stick to your timelines. Like whatever, like naanga vandu we were also dealing acquisition, ipo mergers, acquisitions ella I was working with. So we were doing due diligence reports for for every merger that happens. So adu ellathukkume we had a timeline. So we were put into like this high pressure jobs. I think it was very important. Ipo vandu they're talking about work life balance, they're talking about 6 மணிக்கு அப்புறம் நீங்க ஃபேமிலியோட இருக்கிறது. நான் வந்து அதை கம்ப்ளீட்லி அக்ரி பண்ணிக்கிறேனான்னு நீங்க கேட்டிங்கன்னா இல்லை. ஏன்னா 9 to 5 5 மணிக்கு வேலை முடிச்சு வீட்டுக்கு போயிட்டா ஒர்க்கை பற்றி நம்ம நினைக்கிறதே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா எத்தனை பேர் அப்படி நினைக்காம இருக்காங்கன்னு கேட்டா ஐ டோன்ட் திங்க் தி நம்பர் தே கேன் பி லைக் தட். லைக் நீங்க உங்க ஃபேமிலியோட இருக்கும்போது வெறும் ஃபேமிலி பத்தி தான் நினைக்கிறீங்க, ஒர்க்ல இருக்கும்போது வெறும் ஒர்க் பத்தி தான் நினைக்கிறீங்கன்னா இட் இஸ் நெவர் லைக் தட். நீங்க ஒர்க்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு சம் ஃபேமிலியோட இஷ்யூஸ் இருக்கலாம் விச் யூ கேன் திங்க் அபவுட். நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் உங்கள் ஒர்க்கை பற்றி நினைக்கலாம். வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. இப்போ யூரோப்பில் வந்து தே சே தட் யூ ஹாவ் அ வெரி பர்ஃபெக்ட் ஒர்க். மை fiancé lives abroad. I am not able to relate to his ideology of work. Oh, okay. I mean, like, pressure இருக்கக்கூடாது. Like, Friday ஆனா it's a chill day. Like, Friday long weekend starts. Friday 2 மணிக்கு அப்புறம் it starts. அப்படிங்கும்போது I can never relate to this. எனக்கு தெரிஞ்ச என் entrepreneurial journey-ல என்னால் இவ்வளோ தூரம் போக முடிஞ்சதுனாலே என்னோட ஒர்க் தான் என்னை ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. You know how important a commitment is, how important writing an email to a customer is, or how important sticking to your customer commitment is. ஒரு இஷ்யூவை வந்து நீங்க டீல் பண்றது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தேன் கோயிங் டு அ நியூ கஸ்டமர். உன்னோட எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர் கிட்ட இருக்கிற இஷ்யூஸை நீ வந்து கிளியர் பண்றது இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் ஜம்பிங் டு அ retaining them is more and more. Retention is more important. Yes. பிராண்ட் வேல்யூ இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு 9 to 5 பண்ணியிருக்கவே முடியாது சார். எனக்கு ஒரு கஸ்டமர் எத்தனை மணிக்கு வேணாலும் இமெயில் அனுப்பலாம். நாங்கள் உடனே we should get into a meeting, discuss, understand what we should do, what is the damage control. தப்பு பண்ணி. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட ஓவரால் ஜேர்னியில் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் வந்து it's very important. So we would like to just clarify things. So for example, let's say now people are wanting to get this balance and they are just fixing up this timelines இருக்கு இல்லையா. So according to me, what I feel is that it again depends on what you are going through in terms of both the scenarios. Right. Let's say வீடா இருக்கட்டும் இல்லை let's say வந்து ஆஃபீஸா இருக்கட்டும். For example, let's say that somewhere you are required, I think you should stay, you should be there, you should work, you should always be there. But I would also say that it should never be like an always scenario. Correct. It must be on demand. Right. Whenever you are needed. But whereas here, it is going to be also the same, which is whenever you are required here, you should be able to go. Right. இல்லையா? Right. I think அந்த இடத்துல மட்டும் people are like always very clear that இங்க I should always be available. Whereas இங்க I should be very very limited to whatever this thing. I can whenever it is like I would say like the concept of changing the hat. I should be like immediately changing that hat. But Anna, when it is urgent here, anytime you can go from here to here. But when it is urgent in the office, I don't want to be I think that will hamper your personal growth. I understand family is important. It's not fixed, but my thing is, you don't have to like fix upon your timing. workலயே தான் நீங்க எப்பவுமே இருக்கணும். நீங்க வந்து work மட்டும் தான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னு நான் சொல்லல. நீங்க family work கூட மட்டும் தான் இருக்கணும்னு நான் சொல்லல. நீங்க சொன்ன மாதிரி when it is needed, you should be able to flow. You should be like water flowing through a bottle. நீங்க ரெண்டு இடத்துலயுமே you should be able to give. But ஆனா I just feel when it comes to employment, people take work for granted. ஜுமனே ஆயிடுச்சுனா I'm paid only for so much, I leave. அந்த இடத்துல sir, I was paid for 20,000 for whatever I had to do in a big 5 because I was just an article, like ஒரு intern னு வெச்சுக்கோங்களேன். But the amount of experience I gained, I was involved in projects where I was directly reporting to my partner. I didn't have a manager. He was the senior most person in my office and I was directly reporting to my director or to my partner. And the kind of exposure is something that is more important than money, is what I feel. Enak at least that is very very important. Adula vandu na evlo perfect ah irukano, na evlo ப்ராப்பராக இருக்கணும், எனக்கு தெரியலனா கூட நான் கற்றுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். ஸோ அந்த மைண்ட் செட்
is all that matters ங்கிறத நம்ம we are trying to achieve. The mindset is very important. I think any field ஒரு entrepreneurம் சரி நீங்க ஒரு இடத்துல work பண்ண இருக்கிறதுனாலும் சரி you should always look at growth. entrepreneurல in your business ஒரு நீங்க ஒரு கார்ப்பரேட்ல இருக்கீங்கன்னா உங்க கார்ப்பரேட் கரியர்ல ஒரு growth. life is all about that இல்லீங்களா? லைக் ஒரே இடத்துல ஒரே விஷயத்தை ரொம்ப நாள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா we will be bored by it. லைக் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்லயே we do so many things for the relation to keep the relationship exciting and going. அதேதான் உங்க கரியர்ல சேம் மந்த்ரா. You have to always shift your gears. It cannot be on the same gear. You have to. Correct. True. So I believe in that. It should be a learning. I mean, every day should be a learning. And there's so much that this universe has to offer to you. I believe in that. Like, as much as negativity, depression can affect you and all that, but now இப்போ ஒரு journey where your thought is what you can become. அதை நான் இத்தனை நாள் சும்மா ஒரு ஸ்பீக்கர் பேசி கேட்டுட்டு இருந்தது ஒரு பாட்காஸ்ட்ல கேட்டுட்டு இருந்தது. பட் நான் இப்போ ஆக்சுவலி ஒரு 1.5 வருஷமா அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கஷ்டங்கள் இருக்கு, அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாத அளவுக்கு there are issues, but when I'm following it there's a lot of changes that I see in the growth. So இப்போ Soundarya, since you spoke that you're going abroad and you are planning to now give it to someone or maybe join hands with someone, இந்த மாதிரி இருக்கும்போது how do you think that you will be able to handle all this from being aside or maybe being quite far away from wherever you are right now? So அதை நீங்க how do you see the changes? இப்போ already my factory is in Jaipur. So my partner is taking care of production there end to end. I keep traveling. இப்போவுமே it's not in my comfort zone. I'm here. I keep traveling. I keep traveling for work. Otherwise my mind is mostly நான் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கங்கிறது சூப்பர்வைஸ் பண்றது. எல்லாருக்குமே I've given their responsibilities clearly. And my work is to just see if it's going according to the plan. If there's any damage control that has to be taken, that's where I get involved. நிறைய பேர் கேட்கறது அதான், you're going to a different time zone, how will you manage? I will manage. I am very sure I will do it all. You are already trained previously to do it. I have already mentally prepared myself. Like even in my personal journey, it is a love marriage, and it was always a long distance. Okay. We've been in long distance for almost 10 plus years. You have that experience. Yeah, I've experienced it in my personal life. Okay. Planning to apply the same thing, cut, copy, paste to work. And I'm sure I'll do it little more, whatever it takes. Thought whatever it takes. So you're ready to change primarily. Ready to change, and I'm also ready to explore. I want to see how the European market works, and I want to see what opportunities I have there for Vastara, what I can do there, because there's a lot of Sri Lankans there. It's a very big Sri Lankan community, and our garments are mostly loved by Sri Lankan Tamils. We have a very big Sri Lankan audience, customer base. So I'm so in fact very excited to see what is there. Enak anga pudusa what can I do? What is our new field in you want to anga I'll be starting from zero. So I'm ready, to do that. Let's get back to the learning phase where we started everything from scratch. I want to build it from zero. Very nice. That's how I'm seeing it. Very nice. Good. So I think we can come to an end for the first session. So Soundarya, we'll get on to the next session. Okay. Sure. So in the session we are going to talk about how your day looks like. So we would like to explore on that part, because since being a person who wants to work and you are focusing mainly on work, and then you wanted to make sure that is growing on a day-to-day basis, we would like to explore that, and we are very excited to know what it is. Right. So we would like to tell, I wanted you to tell how it looks like. My day starts with reading. I start my day in the morning with reading. With my coffee, I take my Kindle. I start my day with reading. Morning la padikumbodhu it's mostly self-help, manifestation, and the mari related books tha. Okay. Nothing into fantasy, fiction, nothing of that. Start with reading, coffee, get into calls. Like kaalila irundhe ellarum vara aarambichiruvanga. Ellarum vandutaangala, work start aayirucha, and get on to a call with my marketing team to understand what when is this like. Starts at around 8:30 in the morning. Okay. I start early. I finish also early. So 8:30 start ஆச்சு அப்படின்னா lunch I break around 2. அது வரைக்கும் I'll be in calls, because if I'm here எல்லாமே I should keep checking my cameras, what's happening, என்ன வேலை நடந்திருக்கு, always seeing if everything is okay. And employees they இப்போ recently my employee gave birth. அவங்க 6 months குழந்தை கூட்டிட்டு வராங்க ஆஃபீஸ்லேயே வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த குழந்தைய பற்றி கூட I see எல்லாமே ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
and then get on to call with my marketing channels to understand evlo sessions, how many visitors, website ku evlo per vandirukanga, Instagram ku pudusa evlo per vandirukanga, YouTube channel, we are into YouTube now, so anga what's happening, we're running ads on Google and Facebook and Instagram and YouTube. So I'm trying to learn what's happening and talk to my website developer. So you have a separate team for this online yeah, marketing ku there's a separate team who does the marketing. Talk to my developer. Website ஏதாச்சும் ஸ்லோ ஆதா, ஏதாவது பேஜில் லேக் இருக்கா, அதை வந்து மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். அண்ட் தென் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட மெசேஜ் பண்ணியிருக்கிற கஸ்டமர் சப்போர்ட் டீம் இருக்காங்க, அவங்க மெசேஜ் பண்ணது எல்லாமே ஐ வில் செக் இஃப் எவ்ரி திங் இஸ் டன் ப்ராப்பர்லி. இஃப் இட்ஸ் டன் இன் அ பேட் வே ஐ வில் கோ அண்ட் சே ஐம் சாரி, த டீம் ஹட் ரிப்ளைட் லைக் திஸ். ஏதாச்சும் இவங்க யூனோ தட் மேபி சர்டன் சினாரியோஸ் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியலனா they would have அவங்க வேற மாதிரி டீல் பண்ணிருப்பாங்க. So I own responsibility. I'll be like, hi, I'm Soundarya, தப்பா இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு நினச்சிக்காதீங்க, சாரி ஃபார் த மிஸ்கம்யூனிகேஷன் சொல்லிட்டு நான் என்ன மாதிரி சேட் பண்ணியிருக்கேனோ அதை அவங்களுக்கு அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புவேன். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ சப்போஸ் டு ரிப்ளை டு திஸ் கஸ்டமர். மேக் ஷூர் யூ டூ இட் திஸ் வே பிகாஸ் யூ கேனாட் கிவ் தெம் அ டெம்ப்ளேட். எவ்ரி சிச்சுவேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ எல்லா சேட்ஸுமே ஐ ரீட். ஆன் ஃபேஸ்புக் ஐ ரீட் எவ்ரி சேட். ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் ஐ ரீட் எவ்ரி சேட். Instagram I read every comment. Facebook I read every comment. YouTubeனால இப்போ யூடியூப்லையும் எல்லா கமெண்ட்ஸையும் I read. And then I'll see இன்னைக்கு எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷனில் எவ்வளோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, what are the new, when are we launching the new designs. We have a launch team. So and then I get into Myntra. Second half of the day is about Myntra, what are the new products, what is the hero product there, other restock pannu. There's so much there. You know, like Myntra வந்து it's a new journey for us. It's starting from zero. It's very different from what we do. அங்கே ஒர்க் ஆகிற இங்கே எப்படின்னா ஒரு சைஸ் ஒரு ப்ராடக்ட்ல இல்லைனாலே அந்த பீஸ் வந்து மூமெண்ட்டே இருக்காது. ஸோ தே ஆல்வேஸ் வாண்ட் அஸ் டு ஸ்டாக் இட் அப் இன் ஆல் சைஸஸ். So or different strategy. It's a different strategy. Morning வந்து it's like doing your existing strategy. மத்தியானத்துக்கு மேலே you get into the new thing that you're doing. So till what time you will be doing all this? 5:30 in the evening. 5:30. Okay. And after that I take time. In the sense take time, it's not away from work. I will go to LinkedIn. I will look at people's profiles. I will read more about the European market because I'm going there eventually. Seeing what opportunities. I was supposed to go to China for the Canton Expo. I was not able to make it. So people who participated in the Canton exhibitions, I'm trying to reach out to them, trying to see if there's an opportunity there. Okay. எல்லா சைடும் நம்ம we should try to exploring things after 5:30. More of அதனால நான் ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேனாங்கிறத நான் இப்போ யோசிக்கல. ஃபர்ஸ்ட் நான் கத்துக்கிறேன். நீங்க ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் அந்த மாதிரிலாம் வச்சிருக்கீங்களா உங்க டெய்லி இதுல? I used to play badminton ரொம்ப ரெகுலர்லி. இப்போ வந்து so many other things personally that's keeping me away from being able to do it. But yeah, I'm working out. இப்போ வந்து ஈவினிங்க்கு அப்புறம் I work out at least. Worst case நான் வந்து ஒரு 1 hour walk ஆச்சு. Alright. So you have something on the exercise part also. And again get back to book. Okay. Meeting people அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. Like going out meeting people வந்து like few people in life who I go out meet. Otherwise யாராச்சும் கூப்பிட business. Preferably it's the same people you are preferably it's the same. Going out. But then I'm also part of Women Networking Club. I co-lead the Coimbatore chapter. Like our women entrepreneurs, we meet every last Saturday of the month. We have meetings. So that is where you actually do your networking. Very nice. So that's that. Anga vandu we have to organize the entire meeting. So choosing the place, organizing the activity. Every meeting is different. We have different activities in ஒரு meeting. So அதெல்லாம் I do. That is more of என்னோட ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கில்ல கொஞ்சம் அப்படியே ஷார்ப்பா வச்சிருக்கேன். ஆமா. Very good. That's all. I sleep early. 8:30, 9 max I sleep. 8:39 க்கு you go to sleep? Because in the morning I wake around by 4:30. So night அவ்வளோ தூங்கனா அப்புறம் I cannot அதுக்கு மேல வண்டி ஓடாது. Okay. Very nice. Good. So I think you have given a very precise and ஒரு பிரீஃபான ஒரு மூமெண்ட்ல you have given what you are doing in a day to day, which is very good. And the final session is about becoming one. So becoming one ல என்ன அப்படின்னா, if suppose somebody wants to be exactly like Soundarya Ganesan, what do you want to tell them? Or let's say that they are already ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்று வந்து they are about to start the journey or they are already in the journey. So இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் what would you like to say or what would you like to tell them that will help them? About to start the journey போது take the first step.
as women we are always thinking about what others will say. வீட்ல என்ன சொல்லுவாங்க, வெளியில என்ன சொல்லுவாங்க. And no offense, but ஒரு woman வந்து ஒரு விஷயத்தை பண்றதுங்கும்போது they give it their everything. I'm not saying a man does not do that. இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ்ன்னு ஒரு உமன் எடுத்தாலும் ஒரு வீடுன்னு எடுத்தாலும் ஒரு விஷயம் தப்பாச்சுன்னா ஷீல் பிளேம் ஹர் செல்ஃப், ஷி டேக்ஸ் இட் வெரி பர்சனலி. பட் மென்னுக்கிட்ட அது இல்லை, யூனோ, அதுலேருந்து ஸ்விம் அவுட் பண்ணிட்டு அவங்க தேல் கோ டு த நெக்ஸ்ட் திங். பட் உமன் ஒரு தப்பு நடந்தா கூட அதுலேயே டுவெல்லிங் நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு டுவெல்லிங். அது வந்து ஒரு இன்பார்ன் ட்ரெயிட் ஒரு உமன் கிட்ட. அது இப்படி ஆயிடுச்சு, அது இப்படி நடந்திருக்கலாமோ, நான் இப்படி பண்ணியிருக்கலாமோ, அதை வந்து அவங்க ரொம்ப நிறைய யோசிச்சு, ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு பாயிண்டா இருக்கும், ஆனால் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து அவங்க ஒரு 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 இன்டர்கனெக்ட் நிறைய விஷயத்தை யோசிப்பாங்க. ஓவர் திங்கிங்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு. பட் ஐ திங்க் ஓவர் திங்கிங் வந்து இட் ஹேஸ் இட்ஸ் நெகட்டிவ் ட்ரேட்ஸ் டு, ஐ மீன் நெகட்டிவாக கூட ஓவர் திங்கிங் வந்து கன்சிடர் படுது. பட் அது வந்து நான் உமனை வந்து அதை சொல்ல மாட்டேன். பிகாஸ் அது ஐ திங்க் நான் சும்மா பார்க்கும்போது நிறைய விஷயம் சின்ன வயசுல நான் அம்மாட்ட சொல்லுவேன், நீ ஏன் இப்படி இது நினைக்கிறேன், ஆனால் நானும் இப்போ அதை தான் பண்ணிருக்கேன். ஐ கைண்ட் ஆஃப் திங்க் இட்ஸ் அ இன்பார்ன் ட்ரேட் இன் அ உமன். ஸோ ஐ திங்க் அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் மூலயமா அப்படி நினைக்க வேண்டாம். லைக் அது வந்து ஷுட் நாட் பி யுவர் ஸ்டம்பிளிங் பிளாக் டு ஸ்டார்டிங் எனிதிங். ஒரு ஃபேமிலி கிரியேட் ஆகும்போது, ஒரு குழந்தை வரும்போது என்னோட பேஷனை நான் ஃபாலோ பண்ணணுமா? இல்ல ஓவர் திங்கிங் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா? இல்ல ஓவர் திங்கிங் பண்ணா அதை பத்தி ரொம்ப கேர் டூ மச்சும் இருக்க வேணாம். கேர் ஃபார் யோர் செல்ஃப் லிட்டில் பிட் ஆல்சோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்குது, ஒரு குழந்தை வருதுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பேஷன் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, அவங்களால அதை பண்ணணுமா, இதை நான் ஐ கிவ் அப் ஆன் திஸ் அண்ட் ஐ வில் டூ தட் அப்படிங்கிறதுக்கு வேணாம். இட்ஸ் ஓகே, யூ கேன் டூ இட். லைக் இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும், கொஞ்சம் ஒரு ஹஸ்பண்ட் நிறுத்துறாரா? இல்லையா, அவரோட லைஃப், அவரோட கரியர், அவருக்கு என்ன வேணும், அவருக்கு பிடிச்சது என்ன, அதை பண்றாரு. ஸோ ஐ திங்க் அ உமன் ஷுட் ஆல்சோ டூ இட். அது ஒரு உமனே ஃபர்ஸ்ட் நிறுத்திக்க கூடாது. வேணாம் நம்மளே நிறுத்திக்க வேணாம். Or you must not feel guilty about. Don't feel guilty. I think you shouldn't. Okay. Take the first step. Take that step number 1 towards what you want to do. That will be my first thing to someone who wants to start something. ஏன்னா I know if you take that step, they know what to do. அவங்களால அந்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது தான் ஒரு சேலஞ்சா இருக்கு. அண்ட் இப்போ இந்த ஒரு கேள்வி கேட்டா ஐ திங்க் ஷுட் பி ஆப்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், விச் இஸ், இப்போ நீங்கள் வந்து சின்ஸ் யூ ஆர் இன்டு திஸ், யூ ஆர் லேர்னிங் அ லாட் அபவுட் தி சினாரியோஸ் and you're learning a lot about communities, how they are interacting இதெல்லாம். Suppose let's say that you are not into this, நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் இல்லை, நீங்கள் வேலைக்கு போயிருந்தீங்க அப்படின்னா என்னெல்லாம் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? இனியுமே நீங்கள் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க, யூ ஆர் ஸ்டில் இன் மேபி a CA firm or XYZ firm. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா what you would have missed? ஒரு மொனோட்டனஸாக ஒரே விஷயத்த பண்ணியிருப்பேன். நிறைய நெட்வொர்க்கிங், ஒரு நிறைய மீட்டிங் வித் பீப்புள், டாக்கிங் டு பீப்புள், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேர் பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். பிஸ்னஸ்னாலே பயந்துருப்பேன், ரிஸ்க்ஸ் எடுத்திருக்க மாட்டேன், ரிஸ்க் டேக்கிங் இருந்திருக்காது. ஐ வுட் ஹவ் பீன் ஒரு மாதிரி ஒரு செட்டில்டு பர்சன் ஆயிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு இருக்கிறது வேற, பட் ஒரு எனக்கு வந்து அந்த கோல் இருக்காது. எனக்கு என்ன நெக்ஸ்ட் பிக் ஹைக் எப்போ, நெக்ஸ்ட் பிக் ப்ரொமோஷன் எப்போ, அண்ட் இன்னொருத்தங்களுக்கு வேலை பண்ணியிருப்பேன், அவங்களோட பிஸ்னஸை பற்றி நினச்சிருப்பேன். மேபி ஒரு லைஃப் ஆல்டரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவே இருந்திருக்காது. இப்போ வாட் ஐ ஹேவ் இஸ் அ லைஃப் ஆல்டரிங் அண்ட் அ லைஃப் என்ரிச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிஸ்னஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ஹைஸ் அண்ட் லோஸ்ங்க. ஆன் பேப்பர் யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் ப்ராஃபிட்ஸ், யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் லாஸஸ். தேர் இஸ் ஃபார் எவ்ரி பிஸ்னஸ் தேர் இஸ். பட் அதையும் தாண்டி டு பி தேர் அவுட் தேர் எவ்ரி டே, டு பி ப்ரெசன்ட், டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் வாட் யூ வாண்ட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் ஆல் டுகெதர். அது வந்து ஒரு ஒர்க்ல இருக்காது இல்லையா? ஒரு கம்பெனிலனா இன்னொரு கம்பெனி, இந்த கம்பெனில இல்லையா நான் வேற கம்பெனிக்கு போறேன். பட் தட் இஸ் நாட் வித் பிஸ்னஸ், ரைட்? லைக் ஐ செட், ரிஸ்க் டேக்கிங் இருந்திருக்காது. ரொம்ப செட்டில்டா நான் இருந்திருப்பேன். ஒரு 9 to 5 பண்ணிட்டு ஒரு வீக்கெண்ட் ஆனால் நான் வந்து ஃபேமிலி கூட வெளியில போறது, ஒரு 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 ஹவுஸ் உமனாவும் ஆயிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஐ வுட் ஹவ் காட்டன் மேரிட் ஆல்சோ earlier. I think it's the business that kept me away from taking the next step towards marriage. Otherwise everyone in my family is mostly married at 23, 24. I'm 28. I wanted my own time. I wanted things to happen my own way. So adelamu mari irkalam. Okay. So apart from this, if you want to tell something very specific to I just think women should just go out there, take the first step. Don't feel guilty one bit for what, because women are capable. We are generally capable. Like if you're able to bring a child out of us to this world,
there's nothing that can stop us. And I also think tables have changed. Women are like respected in business. I think I want more women in companies and in business in the top roles, sometimes to take the right decisions. அவங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே ரைட் இன்ஸ்டிங்ஸ் இருக்குங்க. எங்களுக்கு the instinct வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இது ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜெனரலி நோட் பண்ணி பாருங்களேன், ஒரு மென்னுக்கிட்டேருந்து அது வரது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இது நடக்கும், இப்படி வேண்டாமே அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஃபேமிலியில் உங்கள் அம்மாவோ உங்கள் சிஸ்டரோ இல்லை உங்கள் ஒய்ஃபோ தான் மட்டும்தான் அந்த விஷயத்த சொல்ல முடியும். நடந்ததுக்கப்புறம் யூ கேன் திங்க், இது அன்றைக்கே அவங்க சொன்னாங்களே. ஸோ ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது பிஸ்னஸ்லேயுமே maybe they don't know the technicalities, but it's not like they can't learn. It's only their mindset, or maybe they think like that. They think like that. They can do it. Okay. So I just think they should be welcomed with a red carpet. ஃபர்ஸ்ட் அவங்களே முதல்ல அவங்கள வந்து வெல்கம் பண்ணிக்கணும். நம்ம பண்ண முடியும். அவங்களோட ஓவர் திங்கிங்கை எடுத்துட்டு, கில்ட் கான்ஷியஸை எடுத்துட்டு, ஐ வில் பி ஏபிள் டு டூ போத். நான் வந்து ஃபேமிலியும் பார்த்துக்க முடியும், அவங்களால பார்த்துக்க முடியும். They just forced to choose family because as women they feel that is their most core ரோலோ இல்லை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதையும் தாண்டி அவங்க தான் பண்ணணும், அது இன்னெவிட்டபிளி அவங்க ரோல் மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து இல்லை. இப்போ வந்து we live in a different 50-50ங்கிறாங்க. இப்போ 50-50 கூட இல்லை. Sometimes it's 80-20, sometimes it's 100-0. There are days where my husband does more than me. வீட்டு வேலையும் பார்க்குறாரு, அதெல்லாம் பண்றாங்க. So many people who do that. So I think that's the new age, and I think that's right too. I mean, like everybody has their calling, sir. Like women are இருந்தா வீடு மட்டும்தான் அவங்க காலிங்கா இருக்கணும்னு சொல்றது வந்து கிடையாது. அவங்க லைஃப்ல ஒரு காலிங் இருக்கலாம், அவங்களுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து I think they should. Life is all about chasing your calling, what you want. That's about, for me, that's all. Like I don't and you shouldn't restrict yourself. That is the first thing. No restriction. Take risks, take calculated risks, follow what you want, follow your heart, right intentions, being ethical, being transparent, that's what, like ivlo open ah பேசுறனால sometimes women வந்து என்ன வீட்டு வேலையை பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்றாளா அப்படின்னு அப்படி இல்லை. Like I'm doing both. Taking care of my family. I'm the only daughter. I have so many responsibilities. I'm doing that, but I'm also doing this. So you wanted everyone to do like almost everything, but balance it out. Balance it out perfectly. Don't give one thing more and one thing less. Both are important. So I think we have come to the end of the episode. Thank you so much for coming and explaining us all these things. I think it has been more interactive, and I was able to understand a lot about how entrepreneur works, and more importantly how a woman entrepreneur works, and adil irukakodiya maybe very critical parts and parcels of it. Very nice it was. Thank you for having me, and thank you. Ivlo neram ponade it was a very big interview mari, and it didn't feel, and I didn't feel the heat. It was more like in journey easy ah apdiye share pandradhukku romba thanks for having me. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you.